vẫn có thể báo với thầy cô là mình sẽ học online, even those cái lớp đó mình học offline. Có nghĩa là trường flexible cho các bạn, kể cả lớp đó là lớp offline thì các bạn vẫn được quyền chọn là học online. Các bạn hình dung được không? Tại vì thực ra thì cô chỉ có một cái concern là ví dụ như tiết đầu các bạn học online, xong rồi hoặc như lớp này chẳng hạn đi, các bạn học với cô tiết 1 giờ là offline online, thì cái lớp mà từ 10 giờ đến 1 giờ các bạn học offline thì sao? Cô không có mở video là vì lỡ cô muốn hắt xì hơi, cô muốn chùi mũi. It doesn't look nice. Nên là cô không có mở video. Nước mũi nó chảy. Nên là I don't open the video, the webcam. Nên đó là các bạn có hắt xì hơi rất nhiều. Hiện giờ thử thì nó đang âm nên I don't know. Hắt xì hơi nè, chảy mũi nè. Trời ơi, ở Sài Gòn mấy bữa nay nóng muốn chết mà lạnh gì. Nên đó, cô inform với các bạn ha, lớp mình sẽ học online xuyên suốt từ đầu đến cuối. Còn lại á là còn lại á là những cái lớp mà offline của các bạn á, các bạn cũng được quyền flexible luôn. You decide to go online or offline. Yeah. Thì nếu như các bạn cái lớp đó là lớp offline mà các bạn decide you stay online thì các bạn nên thông báo với thầy cô. Cô test mỗi ngày luôn á. Cô bị khoảng 3 ngày nay rồi. Cô bị khoảng 3 ngày nay rồi, cô test mỗi ngày, chiều nay test tiếp. Thường á thì cô test buổi chiều. Là vì cô sẽ test trước khi cái bạn học. Cô test trước khi cái bạn con trai cô nó đi học về. Vì nó là mới có lớp 4, nó chưa chích. Nên thường á là trước khi nó về nhà là cô sẽ test, còn chồng cô là test ở trong công ty. Thì từng ngày mà cô bị vậy là ổng test 1 lần. Cái gì gọi là ngày 2 lần, còn cô thì chỉ test có 1 lần vào cỡ 3-4 giờ chiều, 4-5 giờ chiều gì đó. Nói chung là trước khi nó về nhà vì là cô sợ lây cho nó. Tuy nhiên là hôm nay nó cũng là F1 luôn rồi, lớp nó có 3 đứa. Trưa nay cô đang dạy thì cô chủ nhiệm nhắn tin là mời phụ huynh đến đón về. Nên là bây giờ nguyên một nhà cô là I don't know. Kệ đó thôi, thì giờ cứ phải chịu thôi chứ sao giờ. Tuy nhiên á là ví dụ bị không bị thì mình biết mình sẽ an tâm hơn. Nên nó làm thì đó, cái đó là đi học khoa thì là khoa phổ biến như vậy. So it's up to you guys. Đối với những cái lớp mà offline ha, những cái lớp mà các bạn lên trường thì các bạn vẫn có 2 sự lựa chọn. Các bạn muốn online, các bạn muốn offline. Thì để lịch sự, nếu mà các bạn muốn online thì các bạn email cho thầy cô dạy của mình á. Nói em tên gì, số ID bao nhiêu, em I don't feel comfortable hay là cái gì đó, các bạn có lý do các bạn kêu là sức khỏe em yếu hay gì đó thì các bạn học online ở nhà. Thì ở trong trường vẫn có camera, có này nọ để hỗ trợ vừa online vừa offline. Sorry. Tuy nhiên á là có một cái disadvantage của cái online trường mình á. Khi mà dạy ở trường á là cái camera nó chĩa thẳng ở một chỗ à. Cô hông biết bây giờ nó có hiện đại hơn hay sao vì cô chưa có thử lần nào hết, next week cô cũng mới thử. Thì không biết á là thí dụ như khi mà cô chỉ cần bước ra khỏi cái camera zone thì là các bạn sẽ hông thấy cô, hoặc là cô viết là cũng phải nằm ở trong đó. Với lại sometime á, viết thì khó, ví dụ như chữ mà hơi nhỏ xíu là các bạn sẽ hông thấy. Rồi ví dụ như khi cô move thì cái voice nó sẽ bị go up and down thì thầy cô mà người nào mà thí dụ như move ít thôi, như cô thì thường cô cũng chỉ có move vòng vòng ở trên cái bục thôi, chứ cô cũng hông có đi xuống tới cuối lớp, thỉnh thoảng mới đi
Ví dụ như mình hỏi câu hỏi hay là mình làm bài tập mình đi. Còn có những thầy cô là người ta go up and down, up and down thì lúc đó cái voice nó sẽ bị ảnh hưởng, cái sound á, nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Rồi chưa kể cái micro, nó nhiều khi mình cầm sát, mình cầm thấp xuống nó cũng sẽ ảnh hưởng, thì cái đó là cái disadvantage của của học online, offline chung một thời điểm. Còn ví dụ thà mình học online hết như vậy nè thì nó khác, còn ví dụ như mình học cả hai cái á, thì nó sẽ cái distraction nó sẽ nhiều hơn. Ví dụ như mình phải nhìn vào cái bảng, phải nhìn cái màn hình như thế nào đó thì up to you guys. Cô thì có 2 lớp offline, tuy nhiên số lượng sinh viên của bên cô cũng ít nên là cũng không sao. Ok. Để cô theo dõi. Nếu mà bây giờ F0 thì chắc chắn là tuần sau cũng không có offline được. Let's see. Okay, so today we are going to study about planning business methods. So from the first chapter, I already explained to you guys. Oh, mình do attendance a little. Sorry. Cái lớp này là cái lớp hay trốn học lắm nè. Thiên An. Yes. Thank you. Vân Anh. Yes, I'm here. Thank you. Việt Hà. Việt Hà. Kim Khánh. Yes. Thank you. Gia Linh. Yes. Yes. Thank you. Tuyết Mai. Yes, teacher. Thank you. Quế Ngọc. Quế Ngọc. Xanh Nguyệt. Yes. Thank you. Đình Quân. Yes, I'm here, teacher. Thank you. Thu Hiền. Thu Hiền. Bạn ơi, bạn lên tiếng sao bạn type? Cô đâu có vừa đọc vừa nhìn màn hình vừa nhìn textbook được. Xuân Quỳnh. Yes. Thank you. Lê Thanh. Lê Thanh. Cái tên Lê Thanh không? Dạ thưa cô, bây giờ em mới thấy nút vào nút choi à. Cô vừa mới bật lên đúng không cô? Bật cái gì bạn? Cô vừa mới bật choi lên đúng không cô? Em vừa mới vào được á cô, chứ vừa nãy em không thấy cái chỗ nào để vào luôn á cô. I don't understand what do you mean. Dạ, lúc em là Việt Hà á cô, em có nhắn ở trên rồi á cô, là em không thấy video ạ. Tức là em không vào được luôn cô. Việt Hà. Dạ. Let's see. Em nhắn ở phía trên đó cô. Bên chung cư nhà em cũng hơn 50 người rồi, cô không biết Ở bên trên nữa cô, ở trên nữa cô. Ở ai? lúc thời gian là 1 giờ 23 phút cô. 1 giờ 23 phút. Cô ơi, sao em không thấy video? Vì cô đã trả lời bạn là cô không có turn on rồi mà. Ủa? What do you mean video là webcam của cô hả? Không, dạ, ý là cô stream đó cô. Em không vào được. Vậy chắc
Teams Em nó em bị không thấy luôn đó cô. chứ nãy giờ các bạn vẫn vào được mà. Dạ, Have you cái seen the slide? bên record của em mới ghi được có 1 phút 50 giây này, tức là em mới vào được có 1 phút 52 giây nè cô. Ý là bạn chưa thấy cô mở phòng. Dạ Ủa đúng mà rồi. các bạn thấy cô không? Các bạn có thấy cô mở phòng không? Cô mở lúc từ 1 giờ á. Hồi nãy bên em cũng không thấy á cô. Hồi nãy bên em 1 giờ 11 phút mới thấy cô mở phòng để vào á. Nó bị lag hết cô. Okay, let me see. Tự nhiên bạn kêu video làm cô tưởng cái webcam. Ủa cô vẫn đang để mạng này mà. Yeah. Nếu mà không có thấy cái nút để mình join á, thì đó là lỗi của Microsoft Teams. Còn do nãy bạn hỏi video, cô tưởng tại sao cô không có cô không bật cái webcam lên nên cô mới explain đó là ok Việt Hà ha. Dạ, cô cho em điểm danh ạ. Rồi ok. Lê Thanh Thảo. Thảo có cô. Ok. Thanh Thư. Có cô ơi. Thank you. Quỳnh Trang. Dạ có ạ. Thank you. Minh Tuấn. Minh Tuấn. Hồng Vi. Yes, teacher. Thank you. Xuân. Trần Thị Xuân. Trần Thị Xuân. Okay. Now we study about planning business messages. Business messages. Sorry, teacher. You haven't. Sorry, what did you say? You didn't call me. My name is Đặng Nhân Lục. PAPA IU 0. Bạn đâu có đi học 2 năm đâu. Because ask me that question. It means that you come to class for the last 2 weeks. Dạ là cái tuần hạt chớp là em có thứ hết nội dung thôi. Dạ tuần trước em có học mà cô có gọi tên em. For the class, I just check attendance randomly. So I But when I call the name, if you are not here, and then I will mark you absent. So planning business messages. Planning business messages is about the combination of all the communication platform: speaking, writing, listening, non-verbal language, your hidden messages. So everything. This is not only about writing or only about speaking. Yeah, you can't say, oh, I have a very, very good speaking skill, so I will try my best to enhance sorry to enhance my skill, to enhance my speaking skill. So I will not focusing on the writing skill or listening skill or something like this. That's why when we plan for the business message, we have to be careful on the combination of the whole the compact skill. I sent one of my students during the summertime. I have my hospitality student who need to go for the internship, and it's so hard to find a job in hotel environment at that time because there's no tourists, no international tourists, and of course, even though with hoteliers, the permanent employees, they have no jobs. The hotel
the companies terminate their contract because they have no guests, they have no money to pay for the salary. So I mean the multinational organization, they will terminate the contract with the employees in order to save costs, in order to maintain the business. But if you work for the government hotel, they do have a budget from the government. You do have a few money every month to survive during, I mean, hotel industry surviving in the last almost 2 years. Serving a hotel industry, airline industry, food and beverage, not food and beverage, food and beverage still survive, but hotel industry and then airline industry survive a lot difficult times during the pandemic. So I help some of my students by using my personal reputation and then sending my student to the hotel for the internship. And you know, of course when I use my personal reputation, my personal branding, and then the relationship to send a CV and then asking for the internship position, I have to choose a unique student, outstanding student, I mean good student. Yeah, among the whole class, I will not have everybody, but I have to pick those who are the best. So I sent few of them. And you know, Tuesday is the last day of one of the students that I have sent. She did the internship at Intercontinental Saigon at marketing department. So you know Intercontinental Saigon, right? So I sent her to go there for the internship, and then they feedback to me that she has really good writing skill. She contributes a lot in writing section. She helped them to write a lot of good content in marketing field. However, she was too quiet. She didn't speak with the co-worker a lot. And you know, in service industry, speaking skill is the first priority. You have to open your mouth and speak before the customer asks you. Các bạn thấy khi mà mình bay nè, khi mà mình đi ăn nhà hàng nè, thì lúc nào người ta cũng sẽ là người đến hỏi mình trước, đúng không? Nhân viên sẽ là người đến hỏi mình trước, hoặc là they greet us first. Actually, they greet us first. So that's why you have to be active. And you know, in class, she's not kind of person who that quiet. I mean, comparing with the other student in my class, she may be a little bit quieter. However, she's still talkative in my class. But she's work, and then they complain that she didn't speak. She only have a good writing skill. So you can see here, internship, no salary, they complain. So now I'm talking on my, on the perspective of your teacher. I may protect you guys like, okay, she's only third year student. She may be shy when everybody around her, surrounding people is who have a lot of experience and blah, 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 something like this. I did say something to them. However, if now you ask me on the perspective of the employment, I will not accept it. Because in service industry, you must show that your characteristic is an active people. It means that you have to talk. You have to know how to write. You have to learn how to listen. This is the combination of all communication skill. So you can't say, oh, my skill, my professional skill is about writing. I just try to focus on it. I'm not going to talk a lot. Yes, you can, but they will not accept it. So you can see now, she
it for the internship for free, no salary, but they still complain. So you can see working environment is where something is very cruel. It's not like your family that protect you. It's not like school that teacher how to say accept with your mistake sometimes. Các bạn thấy mình không? Mình đi làm internship, đồng ý là mình đi học việc, tuy nhiên là mình làm for free, mình help them for free, but they still complain that yeah, she gave us a how to say a point that she did a good writing skill, but and then your student were too quiet. Thì các bạn phải hiểu được là of course it depends on each industry. It require a different how to say characteristic or personalistic of you. However, in today's world, I think on the employment will ask for your good communication skill, because even though you don't speak with customer, you have to speak with your co-worker. You have to transfer your message to your boss, to your customer in daily work, right? So that's why I think you should prepare for yourself, because this is one of my how to say good student among the whole class. I only have few of them, not everybody. Yeah, because I have to pick. I use the relationship to send you in, so it means that I have to guarantee for the quality of the student. So it means that she's one of the best one. But again, you can see that they complain that she was too quiet. So that's why communication is very important. No matter you are speaking, writing, or listening, you have to repair it, because in the working environment, they won't leave you time to learn. Now we give you time to learn, but in working environment, they won't give you time to learn, to improve, or something like this. They expect that you must repair it, have it, and then improve it in school zone. And now when you enter into the working environment, you are ready to apply. So that's why when you plan to have a business method, you should remember the communication process. That is the process of you deliver the message, no matter what is the content. But this is the purpose of you to deliver the content, the message to the receiver. And then of course, during the process, there may be a noise, distraction. So it depends on the situation. You have to adjust with the voice, the tone, the how to say, the media platform, the tools, in order so that the message will deliver to the receiver on time, at the right time, so that they can give you the feedback on time and as the resource that you expect to receive. So define your purpose, define your business goal. Purposeful. So do you think that in business zone, we will send a message for fun? Is any case that we just deliver the message for fun? For example, you may write an email to me. Hi, Miss Lin, how are you doing? How is your family during the pandemic? I just want to get you. Do you have any, how to say, any family member have a virus during the last month or something like this? So do you think this message is for fun? For no reason. You deliver this message for no reason. Just you want to hear the information about her, about me, sorry. So you wrote a message. Do you think so? Can you tell me? What do you think? Do you think is it that type of message is for fun only?
There's no purpose. There's no reason for this. Just how to say, an ordinary conversation in business. It has a purpose in it. Come on, class, you have to talk. You need to give me time to pause. Hello. If you don't answer, I pick the name. Lệ Hằng. Lê Ngọc. Lệ Hằng. Yes, I'm here. Yeah, answer my question, please. Can you answer my questions? You don't know what is my question, right? You can repeat an question. No, I won't repeat. Because if you have a question, you should ask me first. Don't wait until I'm asking you and then you ask me to repeat. Because actually you didn't hear me. How about the other people? I get you got a volunteer, but if you don't want, I will call the name. So if I write an email to someone else to say, how are you? How is your family? I mean, in the business environment, how is your family during the pandemic or something like this? Is it contain any purpose inside that, or is it only for fun? Minh Tâm. Come on, guys, you have to use your brain. Otherwise, you cannot do the midterm exam. Because in the midterm exam, there will be no question in theory. You have to use your mind. And then midterm and final exam is this offline one. Can I answer this question? Yes. What is your name, please? My name is Lê Hoàng Thúy Vi. Okay. Yeah. I think this email, the purpose of this email depends on the situation. Like sometimes people send you an email because they want to ask you for something, but they cannot just start with that. They have to say something like how are you, or how is your family, and then the conversation continue with that, and after that they start what they want to ask you. But for another situation, it's just like they want to say it's mainly want to know to know about your situation now. It's just simply that, but I'm sure that it's not just for fun. It is on purpose, depend on the situation. Okay, V. So anyone of you, any order, anyone have orders, opinions? Hello, can you hear me? Yes. I think that is mail. If it is business situation, I don't think it had any purpose, because in business situation we don't ask help for
I don't think asking about employee health is a good way to communicate. Um, but in the situation of maybe close friend or family member asking her, I don't think they will send emails because we can use phone or message to do this. So I think this kind of email is just like for fun. Okay, thank you. What is your name, please? My name is Trịnh Nguyên Minh. Off the mic, please. Okay. So you can see, define your business goals mean that inside the business environment, there must be a purpose for you to send out. There's nothing for fun. So I give you guys a very simple question that you send out a message. Yeah, like how are you? How is your family safari during the pandemic or something like this? I'm sure this is not for fun. There must be a purpose in it. First one, if I'm a customer, I'm your customer, you just build a relationship, you just maintain the relationship with me because I'm your customer, right? You have to keep the relationship with your customer. I'm of your potential customer. I provide profit, revenue, money to your company. So that's why you have to maintain that relationship by asking me some those of questions after, how to say, a long period of time, just to let her know that okay, you care about her, you care about her family, just to know that, just to remind her that your commitment in building the relationship with you. So later, if I need to buy something, I may remember to you. I may remember you. Okay, that's your company provide that kind of product. I may call you. And then for the second purpose, just like V has already explained, maybe because you have another message to transfer. So those type of messages, it's just like how to introduction, indirect introduction, just for you to send out the main idea inside the message. So that's why you have to define your business goal, your purpose before you deliver the message, because it's very important, because it's a general information. You just writing the message to inform the information, or you persuade them to do something, or inside your message you are providing a specific information about something. For example, inside the I use message to you, maybe they only providing the general information like the tuition fees in this semester will be increased 5%. Yeah, so this is the general information for everybody. But if they write, okay, the business communication class on, how to say, Thursday afternoon at 1 p.m. will be canceling this week because a teacher is sick, a teacher is on holiday, a teacher is whatever reason is. So you can see this, the purpose of your message is always have a purpose that you want to deliver to the receiver. There's nothing for fun. Even though the content inside the message is for fun. However, you must have a purpose of sending that email or sending that message, building the relationship, gaining trust. Ví dụ như giờ cô text cho bạn một cái message thôi, nó text cho bạn no useless ha. Cô text cho sếp của cô chẳng hạn đi, em gửi anh một thùng cherry, nó đâu có cái purpose gì ở trong đó, nó đâu có một cái gì gọi là meaning ở trong đó, đúng không? Nó chỉ là inform. Okay, I sent to his house a box of cherry. However, of course, I must have a purpose inside that. I let him know that, okay, I give you something for New Year, a holiday. I give you something. So you can see here, human being
When inside the business zone, inside the business environment, we always do an action with a purpose inside that. Unless you have a close friend there, thì có thể những cái action, những cái message của bạn với cái người close friend đó nó sẽ mang một cái hàm ý khác, một hàm ý gọi là enjoy. Ví dụ như chiều nay đi đánh tennis xong, just đơn thuần là để enjoy, để get, how to say, protect your health, không có cái meaning gì. However, most of the time that your message inside the business environment will contain a hiding message, a hidden meaning after that action, after that words. There's nothing for fun. Even those inside the family. But if you are doing something with, giờ cô ví dụ nè, how to say, bạn muốn mua cái xe mới chẳng hạn đi, hoặc là bạn muốn mua cái điện thoại mới chẳng hạn đi. At the end of the semester, you take a pictures of your transcript. The GPA is 3.8. Đầu tiên là bạn gửi một cái GPA, cái bảng điểm của bạn với cái điểm GPA khá cao, đúng không? Make your mom happy first. Đó đâu có phải đơn thuần chỉ là gửi đâu. Từ từ mình mới ask for more. And then you will deliver. Okay, can I have a money for my holiday to release my stress? Can I have money to buy a new phone? Can I have money to buy blah, 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 whatever it is. So this is, we are called business message too, because you negotiate, you persuade, you inform the information to get something on feedback, you get something on replying. So this we call business message. So in order to provide an effective message, you have to understand the receiver. Why we have to understand the receiver? Why do you have to understand the receiver? Because I may say that, okay, this is my idea, this is my opinion about this, and I expect they do this for me. So I just send out my message. I don't care who will take this message. But you have to understand the audience. So why? Can you explain me why? What is the primary and secondary members receiver? You can change it into the receiver. Primary or secondary receiver audience. What does it mean? I think that we should know about audience because we need to prepare the content of the message. For example, if I work with my loyal customer, I understand what they need in my company and I can offer directly to them. But in the case, if I meet the new customer, they don't know anything, so I need to prepare, I need to change the message that I will introduce about the product of the company. So that's my opinion. Okay. Anyone want to add into it? Okay, you have to understand, because just like Min said, you have to prepare for your content. First of all, there are primary members. It means that they are the one who will take the benefit from your message
or they will be the secondary sources who take the benefits from your message. For example, if I go to the company, I do the marketing about how I say I use school program. No, I'm not go to the company. I go to the high school. Ví dụ như bây giờ cô đi tuyển sinh, cô đến một cái trường phổ thông trung học, giờ ví dụ như cô nói Trần Đại Nghĩa đi, Trần Đại Nghĩa cấp 3 Lê Hồng Phong, mình sẽ đến trường Lê Hồng Phong để mình tuyển sinh. Thì khi mà mình prepare the presentation or even the content of the message, so who is the primary and who is the secondary? In this case, what do you think? Of course, when I go to the school, I will work with the rector. I will work with the teachers, not a student. Yeah. But and then the student is the primary because we want to introduce about the school program to the student, to the high school student, to the grade 12 student about the IU's program, right? I'm talking to you first. I'm talking to the rector. I'm talking to the teacher just because of organizing the how to say the seminar, organizing the program in order so that we can deliver the message to the primary school, right? So depending on the secondary or the primary audience, we have to prepare two separate content in order to approach the same school, right? Mình không thể nào mình lấy luôn cái file PowerPoint đó mình nói chuyện với thầy cô, với thầy hiệu trưởng trường Lê Hồng Phong, xong cái mình lấy nguyên cái file PowerPoint đó để mình đăng đi tuyển sinh với lại học sinh, mình giải thích với học sinh. No, it doesn't work that way, right? So you have to understand. Just like communication, business communication, I'm talking to you guys about the importance of communication, how to communicate with other people. And then I think all people have to learn it. Even my son, he's in grade 4. He needs to learn how to interact, how to communicate with people. But can I bring this file? Can I bring this PowerPoint slide to his class and then teach them about the importance of communication? Can we? Can I? Because I have the same purpose that enhance the importance of communication, how to interact with other people, how to talk with the other people. And I think a 4th grade student, he need to learn too. Yeah, they are the one who also need how to talk with people, how to interact with people correctly. But can I use the same slide in this class that I use for his class? What do you think? No, teacher. Why? Because we are university students, so there is some term that is difficult to understand for the grade 4 student. Sorry. It's like this. So you can see your friend has explained few part of this. We have a different perspective. We have different backgrounds. They will have to learn the importance of communication in different perspective. Khi nói chuyện với người lớn thì phải dạ thưa, gặp người nào thì kêu bằng bác, gặp người nào thì kêu bằng cô, bằng chú. This is how they learn how to communicate with people, how to interact with people. Khi người lớn đưa, you have to receive in 2 hands or something like this. This is how they learn. And you learn how to communicate with other people in different ways. So you can see here, the primary and the secondary receiver is different.
You have to prepare the content based on your audience, and then this site and location again. Depending on the size and location of your audience, at that time you also have to prepare for the, how to say, an appropriate content. For example, you may give a group activity for a large group, so you divide into groups. But if it's just a small, how to say, a small talking like 10 people, you may have like divide an individual assignment or something like this. Location. If it is a noisy environment, you may have ways, you may have creates, you may have used to use tools that enhance the concentration of the receiver. But if that environment is too quiet, for example, I used to study in a school. In my, how to say, my university was in the middle of I don't know how to describe. Nó giống như ở Đà Lạt á, trường của cô nó nằm ở một cái quả đồi, not outside là surrounding by cây cối, xong rồi chim hót, vượn hú, oh my god, thì các bạn sẽ thấy it's too quiet, it's very quiet, and sometimes it will make the receiver, it means student, feel sleepy. So you should have something to wake them up. So it depends on the size, location, the surrounding. You should prepare knowledge level. Again, I can't use the how to say, the same slide talking about the importance of business, the importance of communication in business to my son's class, because the knowledge is different. There's only 10 years old boy and girls. Their, how to say, their understanding about life is different with you guys who are 20s. So you can see that the knowledge level is quite important. When you do the presentation, you write an email, you preparing for the message, please consider about the knowledge level of the receiver. I think I already how to say, mentioned when I was in the master degree in UK, London, marketing class. I took a marketing course. I choose that class because of the professor who wrote the book. So we study the books that wrote by that professor. So, you know, I said, oh wow, he must be a great teacher, he must be a great lecturer because he wrote a book. So of course that he must have a lot of experience to tell me. I come from, how to say, hospitality industry. I love to learn things in practical ways. I don't like to study things in theory. So if I would like to attend into the class with a teacher that gives me the real experience, the real example, rather than talking only about the knowledge inside the book. So I expect that I must have a really, really good class with him because he wrote a book. And you know, inside a marketing class, inside a marketing book, there's so many examples. And then he wrote it. He provide those examples. Of course, he must have, how to say, tons of good examples to tell us inside the classroom. So I chose that course. And you know, it's just out of my expectation that his level and my level, it doesn't meet together. His level was too high. Yeah, he was a professor. His main job is about writing the books. And you know, he's kind of research professor. Mình có thể nói là, mình nói sao ta, kiến thức của mình với kiến thức của thầy nó không có match với nhau. Một người thì cao quá, một người thì thấp quá. So on the fundamental, on the perception that he explained to us, not only me, yeah, this is not only my problem, the whole class problem. Now they wouldn't understand. We wouldn't understand what he's talking about because the knowledge, the perception that he explained is a little bit too high.
comparing with the class knowledge. Và những cái example he provide, he also analyze, he also investigate in the research perception, có nghĩa là ở cái mặt nghiên cứu, chứ nó còn không có phải là provide ở cái phần mà gọi là practical experience, like I would like to learn. So you can see here, knowledge level. I chose that class because of the branding of him. He's one of the good writer of the books. And then, you know, the school must pay a lot to invite him to teach us that class. I understood, but and then the resource of that course is not too high, just because the knowledge level. Our knowledge level, it doesn't match, didn't match with what he how to say, set the standard. So that's why it didn't give the how to say, the good resource at the end. So expectation. So you should provide the content that meet the expectation with the receiver. How to say, you are business hospitality student, so you are my hospitality student, right? So most of you may like something in service industry. So one day I will invite a guest speaker who is a specialist in financial. So they will go there, they will analyze the financing, the a number. They will tell you the trend of, how to say, of the finance industry of the Vietnam financial state in the next 20 years or something like this. So do you think that they will listen? Because they don't expect to listen that one. If you are from finance industry, you should go there and you should deliver, and then you should analyze how the hotelier should analyze the number, and based on that number, what should you do to adjust your business strategy in order to get more money. So that they must prefer to expect to hear from you rather than from the prediction of the financials, the government in the next or 20 years, something like this. Because if you don't understand your customer, it will lead to the quiet. Just like now, I experience with you guys. I mean, I prepare the content for you. I prepare the content based on the books, and you must study this class, and you must pass this class in order to graduate. But again, I don't know what is your expectation about this one. I asked you from the beginning, and then I thought that you want to learn. However, when I ask question, what is the reaction of you? Is it quiet? So again, one day you will be like me. You will be in front of people asking questions, nobody answer. And then I don't know, you listen to me, you didn't understand, or whatever reason is, but the probable reaction was extremely quiet, just like now. But I'm sure that the content is built based on your need, based on your demand. I adjust the contents based on the complaint, based on what I have experienced, just to give you guys, but still again, quiet. So you guys can see, you guys can learn directly from this class. I told you guys the real example from my student right now for you to change, but I don't think that you are taking any words. So here is the best channel for you to learn to deliver the communications right now. And I think with the development of technologies in the future, we may have many more platforms, we have many more tools to assist or to support with the communication in the future. Any questions so far?
Nếu như mà lớp của mình mà cứ làm biến học như vậy á, các bạn không có participate vào class, các bạn lên lại cái course structure đi, các bạn sẽ bị không điểm hết nguyên cái dàn ở đó. Mà các bạn thấy 5%, 10% ở cái đó nó không có đáng, nhưng rồi các bạn sẽ bị rớt bởi những cái phần đó. Và cô cũng không có I don't mind if I fail you. Cô không có muốn fail các bạn đâu. Tuy nhiên là I don't mind to fail you guys. Because I don't want to hear the complaint later. Vì thực tế là doanh nghiệp người ta đã complain về trường rồi. Là IU student don't know how to communicate, don't know how to write a message. And then director Dr. Wang is already informed to the BC class that why the student can't improve after a course. So I don't mind to fail you guys if I don't think that you guys studying. And I don't think that you guys are quiet people, because when I ask something about matters that outside the how to say the material, the classroom, you are very active. So it means that what happened, you didn't listen to the theory things. I mean, in the midterm and in the final, you don't have to answer in theory, but however, you have to understand. Otherwise, the essay that you provide me will be 0. If you don't answer the question, 0 for you. Yeah, there's no multiple choice for you to find the luck inside the exams. So choosing right media. So this is the diagram for you to read for the reference. However, when you are working, it depending on the situation, you have to how to say, assess the situation, the condition, and then you have to choose it. You have to choosing the right platform so that you can send out a message in an appropriate way in order to receive effectiveness, the higher effectiveness and then efficiency in terms of productivity. So the first reason, the first example I can give you guys is when I teach a BC in offline class, we did a presentation. Và cái ngày presentation đó thì how to say, tới cái nhóm, ví dụ như cô nói nhóm 5 đi, nhóm 5 lên present thì một bạn nhóm 5 lên nói là cô ơi, cái bạn trưởng nhóm của con á, bạn chưa tới, bạn là người in cái bản report, bạn là người nói trước mà bây giờ bạn chưa tới, nên là cô cho con present sau, nhóm con present sau được không? Thì cô mới nói I can't decide it. Tại vì khi mà cô chia nhóm là cô đã lấy cái sự nhất trí của các bạn mà mình bốc thăm. Và khi bạn bốc thăm thì phải you have to put the commitment that you have to show up on time. Vì ví dụ như bạn đang nhóm 5 mà giờ đẩy cái nhóm 6 lên mà nhóm 6 nó cũng chưa ready thì làm sao? Ví dụ như đang chỉnh sửa slide, nó muốn adding something, they are on the middle of something, they are not agree thì cô không thể nào cô force được. Nhóm 5 chưa ready, nhóm 6 lên. Bạn cũng là you are my student, group 6 is my student too. So I have no favor for any group. So bạn phải xuống, thì cô mới nói bạn xuống, bạn negotiate với nhóm 6 thử coi nhóm 6 có lên trước hay không. Thì khi mà cái nhóm 6 lên present á, cái cô mới quay qua cô hỏi cái bạn nhóm 5, bạn kia đâu? Cái nó nhắn tin cho cái người đó, nhắn tin là đang ở đâu? Nó ngồi kế bên cô, nó nhắn, thành ra cô thấy luôn. Bên kia trả lời là đang trên đường đi. Cái nó quay qua nó trả lời cô, dạ bạn đang trên đường đến. Come on guys, trường của mình nằm ở đâu các bạn có nhớ không? Thủ Đức District. Đang trên đường, on the way. Where is it? Is it in District 1 to District Thủ Đức? Hay là các bạn đang ở cầu thang, các bạn chuẩn bị vào lớp? This is on the way. This is how does it mean? Đang trên đường mà ví dụ như bạn còn đang ở trung tâm quận 1 Đồng Khởi,
mà để lên từ đồng khởi mà các bạn lên được tới trường mình, how long is it? Còn nếu những cái ok đang trên đường có nghĩa là đang ở cầu thang đi lên lớp thì là nó khác. See, đang trên đường, cô hỏi đang trên đường là ở đâu, nó lại nhắn tin nó hỏi đi tới đâu rồi. Do you know how long did he text to find out the information? Right? Why in that time don't make a phone call? Say, hey, our group has to present right now. Where are you? How long to take you from there to here? And then you can have the exact number to provide for you, for me. Ví dụ cô ơi, bạn đang đi tới how to say, khu công nghệ cao rồi, bạn kêu đi từ đó về đây khoảng 20 phút nữa. Make a phone call is quicker, right? So that you can have proper answer to give for the teacher, or even later when you are working, you can have a proper answer to your boss. While you are texting, it's losing time, it's losing money if later you are working. And then the second reason, the second example that I gave you, when I work in hotel environments, I work at the purchasing department. So purchasing department is take the responsibility to buy everything inside the hotel. So if you are working at a restaurant, if you want to buy something, you have to fill in the form. We call purchasing order form. Or we can order forms, purchasing form, something like this. Yeah. And then you will write down what you want to buy, the quantity, or the name, the branding that you want to buy, something like this. Yeah. After that, you sign, and then you will have to give for the restaurant manager to sign to confirm that okay, he's agreed, he's already checked that okay, that the restaurant need this thing, and then he confirmed for his staff to buy this one. So when they send the form down to my office, I will take my responsibility to order those things for them. So on one day, and you know, at the back office people, I work from 7:30 to 4:30. One day we have a company who have a seminar at our hotel, and then after the seminar at 5:30 they will have dinner. So they sign a contract with us. It's 40 guests. However, at 3 p.m. the coordinator, it means that the people who is taking the responsibility to ordering things from company to our hotel confirm that okay, now we have 40 guests, 40 packs, we call packs. Yeah. Now we increase 20 more people. So of course you have 20 more people, you need to prepare more food. So chef needs something, restaurant needs something, they both fill the form. But the manager wasn't there. And then they wait for them to come back. They wait until 4 o'clock. They make a phone call to them. Anh ơi, em cần ký cái form, tại bây giờ tiệc tăng người nên anh ở đâu anh về anh ký. You know where is he? He is on the floor 10 and you are on floor 7, and then you wait until 4 o'clock to fill in the form, to sign the form, and then you bring down to my office. It is about 4:50. And you know the party start at 5:30. Where should I buy those things? You know, in hotel industry, if you want to buy food, there must be a VAT invoice. Các bạn, cô này là cung cấp thông tin nè, business information luôn này nha, nó sẽ có rất là nhiều trong những cái case study. Khi các bạn mua đồ cho doanh nghiệp của mình, phải có VAT, even though một bó rau các bạn cũng phải có hóa đơn đỏ. Sau đó, vì là nhà hàng, các bạn phải có giấy an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm của cái người bán. Ở đâu ra? Nếu như bạn đi ra ngoài chợ, làm gì có. That's why usually we have to find we need to sign a contract
with suppliers in a year, thì những cái supplier đó người ta sẽ submit cho mình những cái certificate, hygiene certificate cho mình để mình keep ở đó, để lỡ mà có sở y tế hay gì đến kiểm tra, okay, I bought meat from this supplier, I bought fish from this supplier, and they all have hygiene certificates. So if any customer have food poisoning, we have to prove that we bought the material, the ingredients in the, how to say, quality suppliers. Giờ các bạn đưa gấp như vậy, supplier không có cái supplier nào người ta giao như vậy hết, người ta chỉ giao theo cái day by day ordering from one night before, how là 4 hours in advance. Sorry. Không có ai mà chạy ra chợ mua. Nếu mà mình mà ở nhà mình làm tiệc thì dễ, chạy ra chợ mua cái rẹt cái chạy về. But we do have a lot of company policy that we must follow. And the hotel was in Đồng Khởi, and the closest market that I can go is Bến Thành Market. And you know the price in Bến Thành Market. If you buy things there, I mean you lose on the profit. So we decide to go into the supermarket, Co-op Mart, and you know, because so many things that we have to go a few supermarket to get the whole things. And then even though I go to the import and export Annam Gourmet to buy the sauce, to buy things. So you can see here, because of your lateness, because of your, how to say, hesitate, choosing a wrong platform to contact with people, you enhance the cost of the ingredients. Of course, for that 20 customer, we don't earn any profits. We work for free. So you can see here, in that case, make a phone call to them. Emergency, I need your signatures. Where are you? So if he can't come back, he will be the one who call purchasing managers, mean me. Yeah, he will call me and then confirm. My team need to buy this. I will be back in 1 hour, but you going to buy first. I will go back and sign it for you. Yeah, so and then everything will go smoothly because of you. You just like a machine, you wait until for your manager to wait to come back and then sign. So you can see the cost is increasing, and then I have to stay back to go because the time is 4:30. Most of my staff is already go home, so I and one more people have to stay back and then see things. So the company have to pay the overtime, OT, we call OT, money for us. So you don't earn money from the customer, you lose money from them, and then you have to pay overtime money for few people, for your staff, just because of you are choosing the wrong media platform. While you wait, writing skill in this word time is not a correct way to contact with people. So that's why you are the one who in the situation, who experience the situation, you need to assess the condition of urgency or not, and then the cost. If you create a lateness, this is how is it, and then you decide which one to use. Otherwise, it creates a lot of problem. And you know, of course, after that, you have to fill in the form, warning form. Và cái từ warning form, từ cái warning form đó là sẽ ảnh hưởng đến tiền thưởng của các bạn, đánh giá của các bạn cuối năm, đánh giá của bạn cuối năm nó sẽ cũng để ảnh hưởng đến tiền thưởng năm của mình nè, nên nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Và khi các bạn đi làm, các bạn có gia đình, again, 2 triệu, 3 triệu is the whole thing. Yeah. Nhiều khi bạn bị cắt cái phần nó đi. Thực ra tiền có thể có nhiều bạn nhà giàu ơi mất 2 triệu không sao, mất 3 triệu không sao, nhưng mà it's about the performance, about how to say your
mình làm cả năm rồi tới cuối năm ai cũng được một số tiền đó, tự nhiên mình không được, mình bị cut off because of the mistake we caused it during the working time just because of this. So that's why we have to be smart and then using the correct media platform or even the communication tools to enhance the effectiveness. Organizing do you have any question? Yes. So far, do you have any questions? Or we go to another part. So if you have question, okay. So when we deliver the message, we have to organize the information first. It's not like you will write or you will say whatever you want to. There must be a structure, but the structure must get into the point. Yeah, you get out all the irrelevant ideas, because if it's not important, take it out. Use them. Use your main point in logical order with necessary data if you have, with the evidence if you have, in order to support your message. For example, ví dụ như mình muốn, bộ phận của mình muốn mua một cái how to say, một cái color printer. Hiện tại mình sẽ dùng outsourcing để mình in màu ở ngoài. Thì bây giờ nếu như mình làm một cái proposal that you want to buy a color printer for your department, proposal to the management, thì trong cái proposal đó bạn phải explain why do you need it. Rồi trước đó tới giờ, đầu tiên là tại sao mình cần. Thứ hai là trước giờ không có cái máy in thì mình phải làm sao. Rồi bắt đầu bạn phải have the comparison. Ví dụ như để compare một cái máy 10 triệu mà bây giờ hàng tháng cái tiền mà mình in ở ngoài mỗi một tháng là 1 triệu chẳng hạn đi, thì các bạn sẽ thấy là trong 10 tháng là mình đã mua được một cái máy rồi. So you have to make the comparison. This is kind of necessary data. Yeah. Xong rồi sau đó mình sẽ phải đưa luôn cái information of the machine, of the color printer that you would like to buy. So you could divide the price. So if you buy the machine with 10 million, that you can print 10,000 page. And how much for the ink, how much for the cartridge, something like this. So you divide. So it will be, how to say, more economical. If we invest one color printer inside our company rather than using the outsourcing right now. So that's why how you have to deliver the message. That is how the number, the data will support to your proposal. So this is a basic message structure. You have to state your main idea with the major points, and then you have to provide the evidence. I mean, evidence is very important. A lot of people call me and said, teacher, will be absent your class because I have a virus. I do have a lot of emails, a few emails, not a lot, few emails last semester, but I need the evidence. Who trusts that you got a virus, corona? For example, if you're asking me about absent the class, I'm okay with this. But because of late submission, I won't accept this reason without the evidence. Tùy vào trường hợp nhé. Ví dụ như các bạn email cho cô, các bạn nói cô ơi, con bị Covid, cô cho con nghỉ học, con đang sốt. Yeah, I'm happy to say yes. Nhưng mà thí dụ như bạn làm bài trễ, bạn nộp trễ, các bạn kêu bạn bị Covid, I accept it too, but please provide the document that prove that you are F0. Vì đã học kỳ trước, có một bạn, cô ơi, cô cho con nộp bài trễ, con không có làm kịp vì là con bị Covid, con rất là mệt, con không có thể hoàn thành bài đúng
thời hạn được. Cô say yes và bạn cũng cung cấp được cho cô cái tờ giấy chứng nhận đó, chứng nhận của bệnh viện là bạn F0, cơ sở y tế. Mấy tiếng sau cũng lại có một bạn email cho cô ơi con bị Covid, con nộp bài trễ. So you are the one who build, how to say, the wondering inside my heart. So okay, provide me the evidence. I know when you are sick, I'm asking for the evidence. It's a little bit too crude. However, this is something that supports for your message. Because I don't know, I raise a concern whether is it true or is it false or is it a liar or something like this. So to confirm that things is certain, provide me an evidence. Yeah. And then if go back to the color printer, when you provide the evidence, in that case, thường mà ở trong business, ở khi các bạn đi làm mà các bạn muốn mua gì, các bạn phải xin bảng báo giá. Và bảng báo giá là phải có đóng mộc đỏ. Chứ không phải các bạn lên trên mạng các bạn in cái nó ra bảng báo giá. No. Các bạn phải có bảng báo giá và có mộc đỏ của cái công ty đó. Và để mua được một món gì đó, các bạn phải ask for at least 3 different company. Bạn phải xin được 3 cái bảng báo giá với 3 cái mộc đỏ. Để prove là bạn đã do the searching. You did the searching to find the best place to buy that one. Chứ không phải là công ty nào cũng thích mua là mua. You have to do the searching. If you are working at the purchasing department like me, to buy things, you have to search for a several, how to say, supplier. And then you will ask them to give you the red stamp to confirm that they are a physical store. It's not like, how to say, artificial, an online store that you search for fun or something like this. So, and then you will make the comparison, those supplier, and then you will choose the best one, so that you make the proposal based on those information, and then you submit it to your upper level. Chứ không phải tự nhiên đơn thuần mình thích đi mua là mình mua. So that's why evidence. Everything should come with evidence. This is a writing process. So when you look at the pie chart, you can see that they divide your time, how you should spend to repairing your writing. So you can see revising is 50%. How many of you doing like this process? This means that you are doing the rewriting, drafting, and then revising. This is Can you repeat the questions? I can't hear you. Can you repeat the questions? I asked any one of you, how many of you follow this structure, rewriting, drafting, and revising when you are writing? Yes, me. You? Yeah, I usually drafting for the idea, then I rewriting to get the main point, and then I revise to check the grammar errors or some error. Okay. Okay, it's good. How about the order? This is very simple question. Why don't you answer? Come on, man.
cô cũng biết mấy đứa học cái lớp này, mấy đứa expect mấy đứa sẽ gain cái gì, nhưng mà theo cô chắc là sẽ không gain được bất cứ một cái gì luôn. Một cái nói là gì khi các bạn cứ giữ cái thái độ học như vậy nè, các bạn chẳng học được gì. Up to you guys. Những gì cần nói cô cũng giải thích mấy đứa rồi, so up to you guys. In reality, we are human. I know that not many of us using this dividing to write, to do the writing. I mean, I'm not too. I will do the thinking and writing at the same time. Yeah, however, I always revise it. So I encourage you guys to do that too. You don't need to do in 3 steps like this: rewriting, drafting, and then revising. Sometimes in how to say, sometimes in the midterm exam, in the final exam, or in how important occasion, we will do the drafting, or we call brainstorming. Ví dụ như trong mấy môn mình đi học thì mình có thể when mình đi làm, bây giờ ví dụ mình học mình sử dụng chữ drafting, hoặc là mình soạn thảo hợp đồng, hoặc mình đi làm mình có thể inside a meeting we can do the brainstorming, có nghĩa là mình pop up những cái ideas and then we start to write. So this is how we usually do it. But I think the most important is about revising. Please take your time and read again, because I'm sure that when you read it again, read your writing again, you will find there's a mistake about spacing, border, about font, vocabulary, grammar, tense, whatever the mistake is, so you are going to change it. Revising in business method is very important because it helps you to prevent the mistake that cost a lot of money to your company or even to your pocket. For example, the cost to reduce the pain is 10,000. Some by mistake you only draw it in 1,000. Các bạn viết thiếu một số không nha. Cái giá mà để sản xuất ra một cây bút bi là 10.000. Cái mình viết có 1.000 mà mình không coi lại. You send out the quotation. Mình gửi cái bảng báo giá đó đi đến khách hàng. So they make an order. 10.000 cây. Ok, giá 1.000 làm cho tôi 10.000 cây. So when they send out an order, you do the recalculation based on the ordering. Bắt đầu bạn mới lấy 10.000, bạn nhân cho 10.000. Lúc đó thì khi mà mình làm lỗi sai á, thì nó chỉ sai một lần thôi. Bạn hình dung được không? Đến khi mà mình tính giá tiền cho khách á, thì mình vẫn lấy giá là 10.000 nhân 10.000. Thì nó sẽ ra một cái total different với cái giá mà 1.000 nhân với lại 10.000 lúc đầu mà bạn cung cấp. Vì là bạn nói 1.000 nên tôi mới đặt 10.000 cây. Xong bây giờ tự nhiên bạn gửi lại cho cô một cái bill là 10.000 nhân 10.000. Of course I have to complain. What is the difference between 9,000 per pen? So when I complain, you have to say, oh, sorry, my mistake. There was 10,000, but my mistake that I didn't write 10,000. I wrote 1,000. In reality, nobody would accept it. Khách người ta không chịu như vậy đâu, vì bạn không phải là the only suppliers. The only supplier in the market that provide that products, right? They will cancel the contract. Ôi, làm ăn gì mà hai lời, lúc gửi xong kiểm tra, giờ người ta đặt hàng rồi mới kêu nâng giá. They will cancel the contract. You lose the money of your company. You lose your customer. And of course, when you are working, if you have this mistake, it's not fun. They will deduct your money. Your how to say, your manager will deduct your salary. I told you guys, when you are working, the environment is different. Put it in the case, just like me now. Today I'm sick. I mean, today I have 2 BC class. I speak to you guys. My voice, my throat is really hurt. Actually, really hurt. And then I have runny nose.
I have a lot of things. So usually, if you have this symptom, it's very easy for you to write an email to me, teacher, I'm sick. Can I give me the permission not to come to class today? Right? Can I do that to you? Can I write that last message to Dr. Wang to ask, anh ơi em bệnh rồi, em cho lớp nghỉ. Yes, of course I can. But I have to do the backup class to you guys because my responsibility is to provide all the knowledge to my student so that they can have the full compact knowledge in order to attend for the midterm exam or the final exam. And from now until the midterm, I don't know when I can have a backup time so that I can get an extra class for you guys. So that's why I try my best to provide the class to you guys on time. So you can see here, different position. You are student. Your parent pay money for the school to teach you guys. And then the money the school use money to hire lecturers to teach you guys. So I'm the one who received the money from the school. They will treat me different. And then they will treat you different. So trust me that when you are working, they don't love you in that way. Oh, you are sick, stay at home, or something like this. When you take money from me, you have to work. This is very normal concept that you have to accept. There will be the day that you don't want to get out of your bed. You extremely tired. Some of you maybe later you will be a salesperson. Các bạn có thể tiếp khách, các bạn nhậu tới khuya, các bạn say, các bạn xỉn, but you have to get up early next morning to work because they pay you money. So two different positions here. So that's why with the mistake here in school, I accept it. Okay, sometimes you create a mistake inside an email or inside a midterm exam. It depends on what type of mistake. We will try to fix it. We will give you some point, some score on it. However, in the working environment, they won't forgive it. So that's why please do the revising just to minimize the mistake, because you need an opportunity, a chance to reread your message again before you send it out. Otherwise, when you already send, press the send button, everything has been sent and then you can't fix. Yeah, because just like the example I gave you guys, 1,000 and 10,000 is only zero. One number means everything in this case. So please be careful and then recheck your message all the time. You can do thinking, writing at the same time. No, it doesn't matter. I do it too. If you can divide your time into the section like this, rewriting, drafting, and then revising is the perfect. Yeah, it's just because I'm lazy. I'm thinking, I'm writing at the same time. And then I will take time to do the revising, to adjust the information, to think, is it the evidence is strong enough? Otherwise, I have to provide more information to support my point or something like this. So I will add it into the revising section. So you see how important they are. That's why that the book, the writer, they give you the suggestion that 50% of your time it should be on the revising. Because when we're thinking, there's maybe a distraction, maybe noise, or you are doing something else while you are thinking about the message. So that's why revising time is the time for you to edit, to make the message become beautifully before sending out. Any questions?
Okay, now is some of the writing techniques. Again, writing techniques is the tips for you to write. However, it will not work if you don't practice. Yeah. Bằng cái cách mà ngồi nhìn màn hình xong đọc như vậy đó, bạn có ngồi học thuộc từng chữ ở trong này, it's again, it doesn't work. Nó cũng mới giúp ích gì cho bạn được hết. Nên á, là việc đầu tiên mà mình muốn là mình đọc cái title và bắt đầu mình phải thực hành. Các bạn writing, các bạn viết, it takes times. It takes time for you to learn how to write. It takes time for you to learn how to describe your thoughts, your thinking fluently. Nhiều khi các bạn có ý rất là hay, however you don't know how to describe it when you are writing. You got an idea, but you don't know how to describe it. So this is a problem. Yeah. So you have to do the highlighting the audience benefit, because as a receiver, I think 100% they need to modify. Okay, what do they get from your message? Because this is business. It's all about money. It's all about benefit. So if you can strike out on the benefit that they may receive from your message, they would happy to do the reply. So if there's any benefit that you provide for the receiver, please express it, highlight it, so that they can catch it easily. And then try not to use the you will. Yeah, we are using a third pronouns like customer, he, she, or writer, researcher, or something like that. So it's easy to how to say the second pronoun you, because it is, or if you use it in the passive voice, because we are trying not to identify the action is caused by the receiver. Mình muốn nói một cái từ á, nó how to say, mình nói tránh ra để giống như mình không có nhấn mạnh được, bạn là nguyên nhân như thế này, bạn là nguyên nhân, bạn là người gây ra cái này. So usually we are dealing with in the business environment. If you are writing the business message to customer, to your how to say business partner, we are trying not to use it. It depends on the content. Because if you are writing to me, you have to use you, right? You have to use you sometime, but in most of the case in the report, try not to use it. Shortcut. Can you read the first example? BTW, your report was totally awesome. Actually, PTW is, by the way, again, you have to understand about the culture of the receiver before you deliver the message. I mean, in speaking or even in writing, because you can see here, when I worked when I work with the American guys, he referred the shortcut. He want to get the information as soon as possible, as quick as possible. He doesn't like to read a long sentence, so he used to write a lot of shortcut. And I learned from him a lot of shortcut, and then some of the shortcut is only understandable by us. Ví dụ như mình phải làm trong công ty mình mới biết, ok, ổng là chuyên gia viết tắt như vậy, thì mình nhìn cái chữ tắt đó là mình sẽ hiểu. Có nghĩa là nó không có mặt ở trên đời á. Ổng tự ổng chế ra để làm cho cái câu nó ngắn lại. So it's again, you have to understand the receiver. But if you are working in a Vietnam government, you can't use the shortcut like this with your upper level. Có nghĩa là how to say, đối với một người sếp chẳng hạn đi, cái người sếp người Mỹ của cô lớn tuổi hơn, tuy nhiên cái culture của người ta khác, cô vẫn sẵn sàng kêu anh Trung like this. Nhưng mà ví dụ như cũng một người sếp của cô mà người Việt, cô đâu thể nào kêu tên như vậy.
Đầu tiên là mình nói đến cái position, người ta là sếp. Thứ hai nói đến tuổi, they are older than me. About the position, they get higher position than me. So the way that you talk to him must be different. Dạ anh ơi, dạ thưa anh. There's a lot of how to say, a lot of way for you to express your words. However, it can be different. So that's why you have to understand the background, personality, and then the culture of the receiver before you deliver the message, because you still need to perform it in professional way. Because my boss prefer it short and then concise message, so he prefer it short, so we deliver in the way that he wanted. So for the second reason, for the second example, can you guys read? This is quite a long sentence. The undersigned request that all appropriate completed performance reviews by the return to the writer by the deadline on June 15. So it's equal with, please return on all performance reviews by June 15. Here is the biggest mistake that you guys have faced. Try now. Most of you, 95% of you have this problem. Các bạn có thấy là cái câu của người ta ngắn gọn, please return on performance review by June 15. Nhưng mà trong bài thi của các bạn giải thích nó dài dòng, các bạn viết quá trời viết luôn, xong rồi cô cũng không biết các bạn viết cái gì ở trong đó nữa. It is very confusing in meaning because it's too diffusing. So you can see the meaning, you got an idea, but you don't know how to describe this. Cái này là một cái câu đơn giản thôi. Còn trong cái tình huống ở cái case study, các bạn giải thích cái case, có những cái case các bạn đi lòng vòng. I don't know what you are going to answer, to modify the answer. This is so hard for us to understand. So that you can see here how people write. Các bạn viết dài chưa chắc là nó professional. Các bạn viết dài chưa chắc nó đúng. Right? So you use too many words in this sentence. You make the meaning become too complicated to understand. Xong rồi các bạn nhìn qua cái meaning của nó đi. It's very simple. Come on. Why are you making it this complicated? I know that in Vietnamese you have to go, how to say, mở bài thân bài kết luận. Trên mở bài các bạn phải đi rào. In English, it will be the same structure. However, if you have a long message, there will be that. But if it is just a short one, make it simple, or is it in the main point? Go to the main point directly. Don't go that much. Be positive rather than negative, expressing constancy. Now we are talking about being positive rather than negative. For example, if I write an email to Dr. Quang, head of School of Business, right? I said, dear Dr. Wang, I got negative. I got a positive result about virus corona. So I mean, I got the virus right now. May I take 2 days off to go to the hospital? And then I think because I got 3 doses of vaccinated, so I think after 2 days, my health will fully recover, and then I will go back with my student or something like this. So at least inside the message, I provide a positive hint. Okay, I only need 2 days off. Yeah. To do the check again, PCR check, and then I will go back with the work. Rather than, dear Dr. Wang, I got the virus. My body is so tired. I got a cough. My nose is I got my runny nose. I got fever. My body is painful. My head is painful. I would like to sleep for the whole day. I couldn't do anything, blah, 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 right? So you provide too many negative information inside a negative message. So it makes
the receiver feel confused. Okay, she has so many problems. What should I do now? I mean, a lot of people have the virus right now. Yeah, they do have a symptoms. I know, even though this is sad news that you got this one, but a lot of people have it. You are not the only one. You don't have to be that serious. I mean, each person is different in condition, health condition. Maybe I got it, but not too, how to say, serious. But you may have it, but more seriously. It depends. However, you provide a message should contain a positive, so that a receiver, they know, okay, how to persuade, how to encourage you, how to do. But if you provide a long message with all the bad news, they don't know how to solve the problem, how to make you happy again. It is too confusing. Yeah, so that's why be positive rather than negative. I mean, you got a virus, it's a sad news, it's a bad news, it's a negative news. However, there will be a healing. Yeah, after a week, after 5 days, you could be fine. Yeah. Expressing courtesy. This is the must inside the business environment. If it's possible, you could express your friendliness, your courtesy at all time, because it helps you to build a relationship and what is give you all the benefit while you are working. I mean, in reality, it is hard for you to do it. Kể cả trong môi trường học của các bạn, nó chưa có bị grasp gì về cái benefit hết. Có nghĩa là bạn học vì điểm số của bạn, tôi học vì điểm số của tôi, chưa có bị grasp gì về cái benefit hết, mà các bạn còn không ưa nhau nữa. Người này nói xấu người kia, người này ngó người kia, sầm xì về người kia. So you can see that when you work, khi mà mọi người đấu tranh để giành benefit, để get promotion, so keeping the courtesy feeling is very difficult for you to do in reality. But if you can do that, try to do as much as you can, vì nó chỉ giúp ích thôi nha. Nếu mà các bạn thân thiện mà các bạn build được relationship với càng nhiều người thì nó càng giúp cho các bạn trong cái môi trường làm việc. You get supported by your coworker, you get relationship, you expand the relationship with your customer. They will use word of mouth to introduce you a new customer or something like this. If you have good relationship with your boss, they will promote you when there is a time or something like this. So I mean, if you can maintain good relationship in business environment, it's all bring the benefit to you. Yeah, there's nothing harm that you are friendly to the other people. I mean, it's come from to your heart. Còn ví dụ như nếu như mà bạn không thích người nào, you keep the relationship at the society relationship, socialization, bạn xã hội, mình dừng ở lại cái mức đó. Chứ mình đừng có tìm cách mình thân với người ta. Thực ra mình ghét nó mà mình tìm cách mình thân để mà mình for a purpose. They will realize it. Yeah. So I'm talking about true feeling. Nếu như mà bạn nghĩ là bạn thân được thì bạn càng tốt. Còn nếu như người ta không hợp với mình, người ta you and I, or you and her, or you and the other people, we are not the same, how to say, concept of life. So we keep at socialization relationship, ở một cái mối quan hệ xã giao thôi. Ok, mình gặp nhau, mình cười nói, mình hỏi thăm, còn mình cũng không expect người ta là phải thân với mình, mà người ta cũng không expect mình là phải thân với người ta. Yeah, so this is how we should do it, but I know it's hard. So this is something that we already studied from the last class about using language. Like each employee had his picture taken, so he is here. Gender discrimination,
we should avoid those type of words and then use a words that people understand, rather than use how to say extremely difficult one. Yeah, so you can see here I gave you guys the example from the last. So this is some of the negative expression we call nonverbal language. Nonverbal language can tell the receiver a lot of meaning, depends on their culture. So you think, if you know that you may have some of the action, negative expression like this, you should change, because otherwise, ví dụ như nè, you said you are wrong, thì hidden message that I'm right. Khi mà bạn nói no, you are wrong, thì nó giống như là một cái lời xác nhận bạn sai rồi, chỉ có tôi mới đúng thôi. Thì in this case, there will be so many way for you to say this expression. I think there will be more solution for this. Yeah, we don't say they are wrong. We don't say that that person are wrong. Yeah, we don't directly accept it, admit it, but I offer another solution for that person to hear, or for the team to hear, right? So because the negative expression that contain a lot of meaning. Ví dụ như nhiều khi bạn nói cái câu đó mà cô thân với bạn, nothing happened. Nhưng mà cũng một cái câu đó đứa khác nó nghe, nó ghét mình. Khi nó ghét mình, nó có thể nói xấu mình, nó có thể have, how to say, a bad feeling about you, see disappointed about you or something like this. So that's why with the expression, please try not to use those things. So I listed out on the negative expression that you may read for the reference. And here is some of the example message for you to read how the message look like. So this is a letters, yeah, with the address. So sometimes it's an email, sometimes it's memorandum. So this is like memo, yeah. February 20. So this is kind of memo. Okay, any questions? Any questions? So, cô nhắc lại nha, trong những lúc cô giảng bài, cô đều hỏi các bạn có câu hỏi gì không. Mà nếu như các bạn không hỏi, mà tới lúc thi, lúc mà bắt đầu ôn bài rồi đó, mà các bạn mới hỏi là cô không trả lời. Nha, cô chỉ trả lời during classroom. If you have question, you have to ask. Nếu như các bạn email để các bạn hỏi cô cũng không trả lời luôn. Cô không có thời gian để cô trả lời cho từng bạn, cứ từng câu hỏi như vậy. Các bạn hỏi chung, cô sẽ trả lời chung để cho bạn của mình cùng học. Còn cô sẽ không trả lời riêng lẻ. Thi cũng vậy, tới lúc thi cô sẽ ôn thi hết. Tới lúc đó mới hỏi là cô cũng không trả lời. Cô ơi, ở bài này nó có dày, cô không trả lời nha. Nên là mỗi một khi cô giảng là cô đều post lại để cô trả lời cho các bạn. Cô hỏi các bạn có câu hỏi không, mà nếu như các bạn không hỏi là cô sẽ không trả lời khi các bạn hỏi sau đâu. Any questions? No, teacher. Okay. So again, I just want to make the conclusion that you should prepare for your communication skill. Tại vì á là các doanh nghiệp người ta phản hồi lại là sinh viên trường mình viết message rất là kém, viết sai rất là nhiều lỗi. Ở trường mình làm survey đó, survey của những anh chị đang đi internship. Rồi hôm nay cô là người trực tiếp nhận feedback, thì học trò của cô
thì là viết rất là tốt, chỉ là không nói chuyện. Thì các bạn sẽ thấy được là hiện giờ doanh nghiệp người ta cần cái gì, người ta cần người viết hay là người ta cần người nói, người ta cần hết. Mà nếu như các bạn cứ tiếp tục như vậy, nothing to improve. I think I already explained to you guys, classroom is the only environment for you to improve. Bây giờ các bạn không improve nữa thì I don't know where you can improve. So it's up to you. I always encourage you guys to talk, to give out your idea. But if you keep remaining like this, you have to take the result back. Not me, your parents. You failed this course, your parents pay. Later, if you can't perform the task effectively, they charge into your salary, you pay. So I have no regret about this, because I'm the one who already tell you in advance that now is the time for you to learn. You have time to learn. If you wait until your internship, this become too late. Các bạn thấy khi mà người ta complain cho cô đó, người ta đâu có nghĩ là các bạn đang đi là sinh viên năm 3 đi thực tập nữa đâu. Là cái sinh viên của chị còn nói yếu hay là còn nhát gì đâu. They don't say that. They complain. Là cái người đó viết tốt, nói ít, không có chịu nói chuyện. Thì các bạn sẽ thấy được là bây giờ ở cái môi trường where everybody have the same knowledge, bạn của mình học chung lớp mình nó có giỏi hơn mình chút thì nó cũng chỉ là hơn một chút thôi. Mà bạn còn không dám mở miệng ra bạn nói, rồi bạn cũng không thèm nghe cô giảng, thì làm sao mà bạn improve? Later khi mà bạn đi làm internship đó, bạn thấy không? Xung quanh mình toàn là những người đi làm, những người có kinh nghiệm không mà. Thì làm sao mà mình còn có can đảm mình mở miệng ra mình nói? Bạn học trò của cô trong lớp nó không hề là người ít nói tí xíu nào hết trơn á. Mà nó vô trong đó nó còn bị khớp. Nó không nói gì hết trơn. Cô chưa có nói chuyện với bạn nữa. Mấy bữa nay cô rất là mệt. Ngoài cái giờ lên lớp ra là cô không có nói chuyện gì nhiều hết. Nên là cô chưa có nói chuyện với bạn. Bạn kết thúc. Hết tuần này là bạn sẽ kết thúc. Thì cô đợi bạn kết thúc xong cô sẽ đưa cái feedback cho bạn. Mà trong lớp học là bạn không hề ít nói. Tuy nhiên nó bị khớp. Bây giờ cô đi dạy thì cô đang bảo vệ các bạn dưới danh nghĩa là một cô giáo bảo vệ học trò. Ok, nó mới năm 3 mà xung quanh toàn là người kiểu dạng trải nghiệm, có kinh nghiệm, nói chuyện như sáo mà nó nghe nó sợ. Rồi chưa kể kiến thức về ngành bạn cũng chưa có nhiều, nên bạn rất là ngại khi mà bạn contribute cái idea vào, nên bạn ngồi tập trung bạn viết. Đó là lý do tại sao mà bạn được khen. That is how I can protect you guys. But if it's you, I base on my on the perception of hoteliers, I would say no. Thì các bạn thấy các bạn năm 3 các bạn đi thực tập là người ta đã complain các bạn như vậy rồi. Huống chi mà sau này người ta trả tiền cho các bạn để các bạn đi làm. Hiện giờ người ta bạn đang làm for free. Mà người ta đã complain, người ta đâu có complain bạn ở phương diện cái bạn sinh viên này còn yếu kỹ năng này, yếu kỹ năng kia đâu. Người ta complain theo cái phương diện là người đi làm việc. And I found this class is very quiet. Tuần này là tuần thứ 3 rồi. I recognize this class is very quiet class. Thì I don't know how to, tại vì học qua cái máy tính thì cô cũng không có đánh giá được chính xác, nhưng mà để mà compare cái lớp này với những lớp khác thì lớp này rất là thụ động. Thì nếu như các bạn keep this characteristic, this attitude, there's nothing for you to improve. Thì cái hậu quả thì thực ra thì cũng là các bạn thôi nhá. Thì cũng không có ảnh hưởng gì đến ai, bạn mình cũng bị ảnh hưởng, mà cô cũng bị ảnh hưởng. So it's up to you guys to decide. Và nhiệm vụ của cô nhận tiền từ ba mẹ, nhận tiền từ trường, mà ai trả tiền cho trường? Ba mẹ các bạn. Thì cô đứng trên phương diện là ba mẹ, cô nhắc nhở của các bạn, nhắc cho các bạn thôi, chứ còn actually it doesn't affect my life. Okay, see you next week.
đối với những cái bạn nào mà có lớp offline á, thì các bạn cứ việc check lại với thầy cô dạy của mình. Nhưng mà trên tinh thần họp khoa hôm vừa rồi á, thì là các bạn có một cái sự lựa chọn, các bạn học online hay offline đều được hết. Là đối với những lớp offline thôi nha. Còn những cái lớp nào online giống như lớp này là các bạn sẽ học xuyên suốt online luôn, không có gì thay đổi hết. Ok. Next week. I have to. Em cho cô. Bạn nào muốn hỏi gì ạ? Thank you, teacher.